there is no membrane staining or less than 10% of cells stained. The second picture is 1+, incomplete, more than 10% of the cells. The D picture is 3rd+, it's strong and complete membrane staining in more than 10%. Patients from 29 to 60 years old, and 45 of them have infiltrative ductal breast carcinoma, and 5 of them the tissues normal stained by normal tissues stained by immunohistochemistry and cancer tissues, and to compare them. So the 60% of our patients had grade 2 disease, 20% of them had grade 1 and 20% grade 3. Half of them had metastasis and another half didn't have any metastasis. So in all Caucasus, in our National Center of Oncology. So this stainer performs depersonalization, pretreatment by protease-1, incubation with EGFR anticorps. Might show us the routine staining of normal and tumor tissue in 10-fold magnification. This is a 40-fold magnification. This is the picture of tumor tissue. So you can see that more representative that each stained normal tissue and each stained tumor tissue. As you see there, we don't see any difference in staining. A targeted therapy for clinical practice by an international agency. Pathologists and molecular biologists, along with oncologists, should attempt to standardize a reliable methodology in breast cancers, can define the introduction of these drugs in the therapeutic approach of this very aggressive subtype of breast cancer, with lacks of expression of estrogen receptor and HER2. Any questions to our presenter? Someone sends breast tumor tissue to 5 different laboratories, and they all have to calculate it without knowing what the other laboratory said. Is it 1+ or 3+ or 0? Do you know whether these trials have been done? Whether these trials speak about the role of EGFR in the endometriosis, and the first, what is endometriosis and what is the EGFR? Endometriosis is a hormone-dependent chronic cyst uterus. It's called adenomyosis, and if it's localized outside the uterus, it's called external endometriosis. And endometriosis is a modern disease of the gynecology. And why? Because it's the 3rd common disease in gynecological practice, and from 10 to 50% of all women in their reproductive years suffer from the endometriosis. And we can say that it's a more common disease than breast cancer or ADC. And in nowadays, it's increasing. Incidence of endometriosis, increasing of more disease like endometriosis, anemia, ureter fibroids, endometrial cancer, and ovarian cancer. That endometriosis meets on Egyptian papyrus, but the first morphological description of endometriosis at first published by the abnormal tumor is a woman 92. And in the clinical practice, this term used at first as local pathology development to the understanding as pathomechanisms of endometriosis. At first, it's a metaplastic serum. The serum administration, the endometrial tissue or burying cavity can lead to the implantation and endoplasia, and then in this lead can get to the endometrial implant, and the esophageal cancer with the primary tumors, its degree or percent is 71%, but lymph node metastasis is 88%.
and 117 cases are negative, and positive in only 68 cases, of which plus. And I wanted to say to any result about the worldwide statistics. And another point we should pay attention. Here BB1 over expression level is higher. To talk about our research work, and we took 50 patients with ACCC, 30 women and 2 women. I wanted to say something about method technique, tissue section and tissue processing, blood preparing, and microtome section. Microtome is a third format from the National Center of Oncology. And then IHC staining, ultraviolet black staining, and hematoxylin staining covers with limb region. And our results. And I will compare some from our patient tissue and tumor tissue. You can see normal, you can see in this slide normal squamous brown parts of this one, and it is the complexes anti-EGFR antibodies with the epidermal growth receptors extracellular domain. And tumor routine stain and tumor immunohistochemical stain. Tumor routine stains, you can see only the abnormal cells, abnormal mitosis and others, but in the IHC stain, you get brown circles and brown parts in tumor tissue, which is staining, after the staining. And the second, and IHC score is estimated 0, 1, 10 to 90 is estimated. Artıq üçüncüsü keçirilən Azərbaycan Almaniya Cerrahiye günlərinin bugünkü günü haqqında fikirlərinizi bizdən bölüşlərdiniz, zəhmət olmasa. Artıq üçüncü dəfə keçirilən Almaniya Azərbaycan Tibbi Əməkdaşlıq Cəmiyyəti tərəfindən təşkil olunan bu tədbir olduqca əhəmiyyətlidir. İlk növbədə ona görə əhəmiyyətlidir ki, bu tibb təhsili alan tələbələrin elmi tədqiqatlara marağını artırmaq baxımından çox önəmli əmək kəsb edir və seminarın, bu təcrübənin nəticəsi olaraq tələbələrdən kiminsə Alman klinikalarına göndərilməsi və orada təcrübə keçməsi də öz-özlüyündə çox müsbət bir haldır. Digər tərəfdən bu cəmiyyətin təşkil etdiyi bu tədbirlərdə həm də tibb elmində təkcə Azərbaycanın nailiyyətləri yox, eyni zamanda Avropa ölkələrində olan nailiyyətlərin öyrənilməsi Azərbaycan tələbələri tərəfindən olduqca əhəmiyyətlidir. Və elə hesab edirəm ki, bu cür tədbirlərin sayı çoxalacaq gələcəkdə və tələbələr daha fəal şəkildə qoşulacaqlar bu cür seminarlara. Çalışırıq, təşəkkür edirik sizə. Bayram günü hüzurdan qiymətli vaxtınızı bizə ayırdığınız üçün. Çox sağ olun və fürsətdən istifadə edərək bütün xanımları 8 Mart bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Mümkünsə elə. Artıq üçüncüsü keçirilən Azərbaycan Almaniya günlərində cərrahiyyə günləri ilə bağlı bugünkü fikirləriniz necədir? Okay, you know, it's the third Azerbaijan-German surgery days. What's the things about this project? It's a very nice project, including younger and older surgeons, older ones like me, younger ones, and especially students who gave great presentations this morning. Burada həm yaşlı, həm cavan cərrahlar iştirak edir. Həmçinin burada iştirak edən tələbələrin bir gün bizə təqdim etdikləri prezentasiyalar həqiqətən çox gözəl idi. Azərbaycanda tibbin inkişafını necə qiymətləndirirsiniz hal-hazırki bugünkü nəticələrlə? How can you estimate the improvement of medicine in Azerbaijan? I can
estimated for the last 8 years. My first visit was in 2005, and I'm very impressed how enthusiastic, how great the improvement is in many respects. And we are, as I told yesterday, we are here as friends and trying to train together. Mən 8 il bundan əvvəlki gəlişimlə indi müqayisə edirəm Bakını və Azərbaycanı. Burada çox böyük inkişaf var və dünən dostlarımla da bu barədə danışdım. Sonra, əlbəttə, eyni sualı sizə də vermək istəyirdik. Hal-hazırdakı Azərbaycanda tibbin inkişafını necə görürsünüz? Okay, how can you see the improvement of medicine in Azerbaijan today? Oh, I'm here for the first time, so I can't compare the situation years ago like my colleague did, but I'm very impressed of the presentations I heard here. I'm very impressed of the vivid discussions and of the engaged young doctors here in Azerbaijan. And I think they will have a great future if they continue that way. Mən əvvəlcə Azərbaycanda olmamışam. Bu Azərbaycanda hal-hazırda birinci dəfə olmağımdır. Amma mən indi hal-hazırdakı prezentasiyaları, çıxışçıları, diskussiyaları görərək nəzərdə tutaraq deyirəm ki, Azərbaycanda tibbin çox böyük gələcəyi var. Sağ olun. Thank you. Bugünkü çıxışlardan bəyəndiyiniz biri varmı? And what's the favorite presentation for today? The favorite? Yes. Oh, we still have another presentation before us. Only for three? From three? I think they were all very, very good presentations, and the scientific part of all three of them were excellent. There are no critical issues that I would mention. The only thing that I criticize, as I did in the audience, is that the way the presentations have been shown are a little bit confusing. But the contents of the research work is excellent. Thank you. Thank you. Bugünkü prezentasiyaların ilk baxdığım üçündə onların hər üçü çox yaxşı idi və onların elmi tədqiqat hissəsi çox gözəl işlənilib hazırlanmışdı. Artıq 2 gündəki konferans davam edir və bu 2 gündə konferans iştirakçıları və təşkilatçılar haqqında fikirləriniz necədir? Okay, for today's our conference is continuing, and what is the things about our conference and our participants? About participants? Yes, about participants and about organizations. Okay, I think the participants, all I met yesterday, are very motivated, and they really want to get more information, get knowledge, and so I'm really impressed by them, and the entire organization is just perfect. Thank you. Həvəslə qoşulurlar və prezentasiyalar da olduqca mükəmməldilər. Sağ olun. Təşkil olunan Azərbaycan Almaniya Cerrahiye günlərində bağlı ilk fikirləriniz necədir? Təşkilat çox gözəldir, çox maraqlıdır. Gənc həkimlər üçün çox informativ məczulələr olunur. Bundan sonra da praktik məşğələlər də olunur. Gələcəkdə tibbin inkişafı üçün, tələbələr üçün və rezidentlər üçün çox gözəl bir təşkil edilmiş imkandır. Bundan əvvəlki Azərbaycan Almaniya günlərində iştirak eləmişdiniz? Xeyr, bu birincidir, mən qatılmışam. Çox təəssüf ki, əvvəl iştirak edə bilməmişəm. Çox təəssüflənirəm. Ona görə ki, çox maraqlıdır. Tədbirin hansı hissələri daha çox bəyənirsiniz? Yəni çıxışların günləri yoxsa? Əlbəttə, çıxışlar da çox gözəldir, çox informativdir. Amma ki, praktik cəhətdən o maketlərlə işləmək qabiliyyəti, laparoskopik cerrahiyanın əsaslarının öyrənməsi bizim üçün çox vacibdir. Başlayan bir ixtisasçı üçün. Çox sağ olun.